yedini mu a wa be fra ho se awaken hwe yen so called awaken for no ye ne religious folks no difference in him mamemfa enkremofo enye example kremoni betu se o kasa about nkremosom na wo ko tu hadith bi ne se sa hadith no ene Quran no enko anase sa hadith no cassette ya commissioni no a wa ma se hadith ni nya authentic me pato tie ni ye se hadith no ka asem bia asem no a wono no hunu ni se hadith ni kan ya asem bia se wajitum askremonia ebeku di commissioni ni mo ase no wase sa hadith no enya authentic yen awaken source no so sa na yen so yetie edi enti na me kan sa asem we se wo beye awaken na wo ka tire me se obuo ene awaken eni hwe ya na wunnim de ye frɛ ne se awaken no wunnim ade a ye frɛ na awaken se wanyane no se wo ka tire me se respect ene sa awaken ni hwe ya nature say wunnim ne ye wo ka nature say you are still sleeping when you awake so called awaken no mamema one example bi ye wo suban bi se wo ba na wo ka asem bi enye asom na wo atake na se wo ye teachings e dia ma ye no mo no ayese ya awaken no a oba esanse asem no a wo ka no ekotia blogger bi a wo no support ni nti oba e wo se wo make comment bi a wo kasa e bi asem no a wo ka no wo ka nyansa sem de a kire blogger na manani aba no so no wo ba na wafa wo ho obufuo enti last time ye program bi wa ha ena na me kasafa adibuo ho saa ema awaken source bi be ka say krache owan se wo fe say Quran no na wunim Bible no na wunim ena otumi kenkan kire mu a kenkan na kire mu ema ye supporto na me wo no ne kasa me na tia panyini bi ne de jai no ma ne nya ni program ema ebi mu koya koma example say abrofo ni mpo eho ni mi program no abrofo ni mpo wo mutumi jai omoma na sa abrofo ni mba no esanse wo ma jai wo mma no amo wo free choice ananse wo ma jai wo mma no wo ye de wo penti no broni bi betumi cassette ya ne papa na se wo tumi shout ni papa abra ni papa ye bibi ni wo tumi shout no hwe se obeka tira me se broni ekuta culture bia yentiti abofra ema abofra ni mebu panyini enti me se mabeye awaken dia menyi sa culture ni ntum na me hwe se mentiti me ba ema me ba menyini mebu panyini na ebomo no mentiti me ba se de beya me ba banyini a wo betumi akasa panyini anim hawa na me pese me busa wo se enya na abrofo ne wo culture bia omode abrɛ ye wo bibina mu a ye friend religion bra yensom abrofo no wo mo sa wo mo gayism no wo mo lesbianism no a wo mo jitum a wo maye ni legal e wo mo maimu no a ye de ba ye maimu na ye ko ntokwa mo maye nyintum because abrofo ne practice this so awakening source no ye so hypocrite to extent say wo kan asem bi na wono asem no a wo kan asem bi dia fa ye traditional culture ho anasa ye bibifo ye ho na se wo fis asem no a wo kan ebeko agency no a wo ka tira wo se kan wano tum ye momo no se enko agency no dia na wo supporto me pacha wate ase enti omo so say e wo se akora yini through extend bia wotumi kire nadwini anyhow de kire panyini even wotumi bie na no kansem mu no de kire panyini no omo support sa de se wo ba na wo message na wo ye ne ye message a utufu se ye mwa ye ma anase ye ntini nipa bi ma wo mu hunu kwan ye fa so ye bu panyini a wo ba na wo dwaw wo bu sansa da ya wo se akonto om ha na ye wo no enya ntiti ya ye de titi ye ma no
abrofo ne kura wo suba bia woma jai woma wo tumi trete woma dwene e kire woma no munti yenso yemma saade ne nkoso wo yema mu se mo fi se abrofo ne culture ne ye eye good de ma yande a ene moma yenso ne nyina mu e pacha wate ase moma yenso ne nyina mu bibia eye abada abrofo ne bia ne yenso bet yen yesi ye bibifo enye niema nyina na abrofo no ya eye enye niema nyina na abrofo no ya ye bi ko ye bibi memu a eye me pacha wate ase enti wono ne ba wo hwa bibi ti se gayism ne lesbianism ne de wo ba wo se ye mane ye adwuma wo ye memu adentia because ye na mamre ne amane no ensoso e wo ye memu wo ba na wo tu blogger bi fu se o pese wo address message to panyini bi a mane nya enidie ne wo buo kwa so na kanyansa se mo fatere no a obeba ba ka tere wo se obeba aba ba ka tere wo se wo Quran na wonum kenkan ya kenkan ne jai wo mu di atem no mu wo mu ni atem so ono no ofo so se akora enkasa ntia panyini moma mo ho kwan na mo ne santete ya ne tete moma wa akonto mu ha me pa chew enti se wo ba no kasa wo ho ani hawa sei na ya na wo firi wono atemu a temu na wo sanu a wo ma me no papa tete o obuo ni anidie kwan so a na wo kasa wo ma me ho a wo di anidie ne obuo to ho no wo ma me sei na wo si firi anasa sei na wo si firi nei a wo ba no wo di abrofo ne ntete na wo mo wo de ne tete wo ba no a wo kasa ho ani ha wo sei na wo firi re me ntete me ba ema me ba menyini nkasa ntia panyini da adentia se ma wo me ba wa abrochire ntia na me wa abrofo kroma na me ye different person all together from this abrofo no entity ya de ma me wo me busuye mo no sa entity na me de be ma me ba na me ni broni bi ye adwuma na me ni broni bi ye adwuma na broni na me ni ye adwuma no na me ni broni no ene broni na sebe ma oware ne baba ena na ye adwuma ye nipa miensa enti mai no amene ne ye adwuma no wone na sebe ma waware ne baba na ye adwuma na eto da bia mitimi gina ho se ya na matere me nsa agumebu se me hwe young boy no a said wo si ni na ase ni kasa no anyhow said wo si kasa na ase ni anyhow no me gina me hwe ni se ya na me wusu miti me hwe ni se ya na me wusu miti se entity bia ye dia tete abofra ama na nyini akwa wari obi baba obi awo ne baba ama ne ba na nyini na wa ba be fa ne ba na wo ne ti eno kura ne ye mpena twen na wo ne twen enya awade na wo kase papa na nim anyhow eto da bi kura nso a wo san ne yire no nyina akọ na ase be ma ne fie na ase be ma no ne yire aye aduane ama wo ne yire na dibi enso wo bie na no na wo kasa papa no ho a obuo ni anidie ba akokora ase ni ntintiti yese na wo pese me mfa ntiti me ba because my ya waking me boa entity we na wo hwehwe se me mfa sa ntiti ye we ntiti me ba ema me ba manyini na wo nko kasa na ase anim anyhow because ye wo no wa abrochi se eka se nko ade a enyanka I prefer to be religious more than to be awakened. Enyanka I prefer to be religious more than awakened. En kremosom en trese wo ya kremoni a emu panyini en kremosom enimo saa Kristosum eni Kristosum se wo ya akora emu panyini enimo saa wa mo titi odo asom bia no kire odo eni obuo na de akoye ni se esan se omo botai ni se e wo se wiase nyina no enya odo na odo na omo hwehwe ne koye se me ye kremoni dia e wo se wo be ye kremoni e ba ni sa dia
me ne ukuta gidie baako enti gidie baako no ye nyina ye benya odo baako nti ana ma otan ewo asoma hoduo ni mu no na asoma hoduo ne nkyere se wo ye kremoni a emu panyina wo chewo wo ye kristoni a emu panyina wo chewo enkremosom nkyere sa kristo som nkyere sa ne pata wate ase enti se yesi ye beye awakening ye nia ba beda ho ya twe ye ho afi religion mu na wo beka tell me say se ma free religion mu dia se me hunu minua bi no wo kasa tia panyini na ensonia mamenka you are sleeping, you are not awakening. If you think say being awakened doesn't have anything to do with respect, then you are not awake. You are still sleeping. For what need to form. Nature or more spiritualists and answer what spiritual gurus, you know. I got a sound of one. Yan womusu and woman to say. Say na yan womusi kasa nipa ho. Wamu obuo any enidie di manipa. So to be awake, you know, it has a lot of things to do with respect. It is all you will be now saying, my awakening, but I don't respect her. Let us say, no, you are just sleeping, you are not awake. You are just sleeping, you are not awake. My brother, mawanina ho, me can't tell, mawanina ho, na niya no. Ye diaman chirimabi. Se wo say ye nia ye de yansa na hodiama ye nchirima dia. Enia na bra ye nia wo ya unia oba da chi bi wo ma na bi behunu a wo monto aso na enkoda ne oya obi ma obi. Why? Buade na adibuo eye. Adibuo ekenya ehonrom. Adibuo enyane nipa sunsum eyane kole kasa bia mfonso mpamuda kasa mfonso mpa kasa muda eje dia wo kasa wo be mistake eje dia wo kasa ye den kasa fumbi bebem ebetia wo bi beta nheda nyania bo ho amfa kamera nsi so metena se nye program didi wo bi atem na wo so ko awakening sora Woodland Facebook, every titia religious folks, I support those kind of messages, you know. And you call yourself awakening. My brother, go back to religion. Okay? Go back to religion. Go and join Islam. Go and join Christianity. And learn how to respect. Busa say ye be ne ye anase hia be ne hia say panini a wo che wo etwa se wodi buo ma no empanifo say se wo to buo de bo ban a esan ba wo so enne yi wo ye unhunu atina bi akora bi di bi be ye wo ebe ye wo ya wo be kasa no mi bi ato abofra no so wa wo so na sa kasa no besanya ba. If you don't understand the meaning of awakening, don't call yourself awakening. Men from who say we are awake because we never say found who say Bible no eye azan who say Quran ya azan who say Allah ya azan who say Jesus bra ya azan de eno anu no wadwene say awakening wa wie wa sore wanyane eno anu no enti sa abrofo no Wamo dia ne dia enha wo mo se omo betiti omo ma abo mo ma nyina be disrespectful se enha wo mo na sa wo say sa dia na ewo abrofo ne ma animu no eye se bibifo yensu yesua na yensu ye be so disrespecter then sa wo koto say wo be preaching about the Bible about the Quran telling you say a white man traditional support to say that person should shut up on Kananuntum because the white man gets everything that we supposed to need.
nia abibifo ya hwehwe no ne nyina wo white man nsem. The youth shall grow too. Me apanyin me da ase. What you say? Nia ya hwehwe ne nyina wo abrofo ne nsem. Se wo se wo ya awaken. Na se wo beto se ye ka asem bi. Na se wo be fa abrofo ni suban ade aba ye comparison. Dia na te se abrofo no wo suban, se suban ni ye, wo mo niam bi o mo di bra ye ni bi aye. Bra stop attacking religion because a white man culture. If you don't care, say wo ba be disrespect towards Obia Wache no there because you are living in Europe, whatever you call it, America, bra bra bra. A honey dear, your man crapping, or more church or more village or more minimum or more papanum. Men tite me ba, Emma me ba, and the bien no mekasa anyhow on fan chereme. You see, charity begins at home. Some unfanted your papa and mammy ba fear. Or the back carbon ten. And no one nam abrochire memu, one nam abrofu kuromoa. So soon as I buy no, I did it to a move fieno, and no one that dare do abon teneno. A bear kakara, yes, so called a working source, ya beba batna Facebook. Actually, your madam, I walk down and said, when you're 18 years, ya, who to me feel about who to me feel girl, ya no abon ten, or Becca said, Yabone. Bet yana nana mo say enye buo bet oba broche no wabe unu say even basi mumpo 18 years 16 years 14 years what me fe ne girlfriend ne boyfriend na no eye normal wa broche eni e wo say ye normal wa bibimem na say gay ye normal wa ha na enkoye normal wa bibimem dia wo sia na dia ya mamere kasetia disrespect aya normal wa ha enye normal wo ya bibi mem wo say aya normal wa bibi mem aya normal wa brochirenti ya mani nkoye normal wa bibi mem and you still call yourself awakening. What type of awakening soul are you? What type of awakening, you know? Yes, just tell me, let me know. And answer okay, say atheists. Those who are called atheists, they respect a lot. Some of who will be a Wamo yes, atheists now, Wamuni Yami no. Yeah, but what they said, when it's uncle for be Beshia, and I said, over Tasha's uncle for be. Never how respectful they are. Because to be awake, it has a lot of things to do with respect. To be awake, it has a lot of things to do with respect. You talk anyhow. You support unnecessary messages. And you call yourself an awakening soul. You are proud, bashing Christians and Muslims. Umfele meboa. Umfele. The bad one say, Kremoni bia betra Facebook wa. Wo di Ghana mpenimfo atem anyhow. Wa shed that the penini bia si na ni so betra Facebook ko di na tem kire me Kremoni baako. Kire me Kristo ni baako a. What did me shed that the Ghana ni penini bi si na ni so. Adi ne betra ti say, me brand message name of me ye na didi atem. Kire me Kremoni anase Kristo ni baako. Unya bi. Omo yes our social media ni nyina. Omo yes our Facebook ni nyina. Say ni policy wonye ni afri religion mu. Wonye Christian, wonye Kristo ni biem, wonye Kremoni biem, wabeye awakening. My brother, then what free frapan mu and wakoto fire mu. Let me tell you, what free frapan mu wakoto fire mu. Because me who said you mean saying come. Uni mu baby a won nam. Me da si baby akoso for you. Was I work with many and they have respect for any natural thing. Talking
taking work like their own. Here, atheists, there was so-called awakening black social. They call themselves atheists. I was on so many crown was when you need who be a so a friend who atheists. Send Nipano Kasa anyhow the trepenny. But those who are this atheists, atheism in a buyer, won't support to those people respect the road. Because to be awake, it have so many things to do with respect. Umuadi, Osiwanyan, Ayadana Wada, Tawunaga, Ayawunu Wawu. Just a walk on our baby man son when near the hall. Woo, so free so come against you. Nakobra BM and son of one near the hall because you are all yet dear. Enyanka a yes, sir. Wo better than religion, obey Christonia and acrimony, and you're far better. So obey Christoni, and also obey Crebonino, and a far better because what we are portraying on Facebook, idea bia time na he bufu awakening souls indeed and you don't respect wouldn't poor back okra and you call yourself an awakening soul. Obuo na ye na nanom dia na ehia wo enti obuo na ya dia na wo de tete mofra flo mofra se na wo de anyini obi a wo ye 80s bia busan wo ye 80s enye 80s 1980s mu ho ba no busa sankofo ne se entity ya be ne de man wo fie wona mabontenim po a na wo hia panyina ya soma wo se dan wo so niema ya kire wo se wo hia panyina wo so niema wuntumi akoje no wuti akonwa so na panyini ba sore ma ne ntena so ya di santiti ya we no mo maage o kasa panyini wo yisume pa chew o kasa panyini wo fa wo se bu wachi huni ye se wo ya panyini chew wo di ka jaw enti buno entity ya de ma ye no ye mo bi no ya so entity ye ni mo no abo ye bebre me ka bibia me tu kwan no obuo ene ye nidie ene ojuo aya de tete me a me de ka ma bra bo ho a me de pia bontene no abo mi bebrebe wa kontuo me na me ka kire wo Dabei ena santiti ye we ne hyase ye wo ye men wa betena abrochire nti uba wa hu se abrofo nkwara amuwa de omo kase omo panyine ho anyhow wa betena abrochire wa hu se abrofo nkwara amuwa de even wotimi shout ni papa down wa betena abrochire wa hu se abrofo nkwara amuwa de even wotimi shout ni maame down wa betena abrochire wa hu se abrofo nkwara amuwa de na sia aware ne bampo no wotumi kasa no anyhow wobitimi tia ne maame anyhow enti wo piki se suban wei esan say wo pese wo de bo wo brafo bi nti no wo ti ye ma kwan na ye mfantiti ye ma na abrafo adige atum adi lesbianism atum ewo mo memu adwuma eno de you are fighting against it say wo mani nya adwuma wo ye memu esan say ye culture so me pa chawo mame one single culture ewo ye ne Ghana memu a e ma kwan e ma akora etieti apanyinanim panyini enye se panyini ya ade ayenka ye ka panyini ya ade na nya ye ka bet ye wo kwan ye fa so ye ka no enti mame one culture ewo ye na bibi memu a e ma kwan ma akora akasa panyini hu anyhow mame ba ko hwe obi betumi ya wade undi na tem beti nyansa sama wo be ka kire no obekọ akọhye dem adwene ho se bedane ni su
Aba Akosia Oforiwa. Even say omo was scanner omo respect omo. The so-called awakening source, sister. There are a lot of us. You want social media. You trace ya awakening to ye titi. You trace ya pe followers. Na ya tre womo kwan bia. Womo be faso womo be nante amu womo di abu womo bra. Dia ya tre womo ye kwasia aboa. Wujimi, wufi wo kankan. Eno ni ati ya tre womo wo social media. Yesi ya ye awakening. Me say, and not yet. Make us my religious folks. So to me, mammy and cremo somono and cremoni bakoa. What to me shut that for penny be what your man you would back na Facebook with dinner temoa. Christonia, what to me shut that for penny be back na Facebook and dinner tem because no someone treacher and say, one yet ya penina watcher and one nim ya campaign in your nip penina tem. Akwara tu panyini fo eba panyini nsutu akwara fo esan say ye mpanimfo ni say before ye be wo akwara nyansafo no ye tumi wo panyini jimifo enti ebia na ya wo abofra bi wo fie na abofra no ni nyansa eda ni tirimo no na panyini wo fie ni bi ye tumi di panyini ni di anim e ma ne ye niema bia akwara na wo tire no timi tu panyini fo e ma ne fa afutuo na akwara ne de ma no esan say nyansa empanimfo si ni ba akofo tirim e woni pa nyina tirim enti bia na nyansa na woni bi na mi wo bi bia na mi ni bi na wo bi enti so hu sa me ya ade bi na nya address message ne for mame e wo ekwan ya me hu se wo ka mi nyansa semba wo fra me aboa kwase ageni hu fi hu kankan de akeka ho no nyansa nim bra me say munyai. Why? Munya awake no. Mama frame ho awake shows kurada. I don't know me nimbe bia memfa toto. And if you call yourself also an awakening soul, now also support to those kind of messages in one. Ye no mono. Mama can say me tro. Mu amosha ye no. Mu amosha ye videos no. Mube to me attention ya woniema bebre ho me na mekatrem mo amhwe ya videos no mo ni se eye mo na mo ma ya vim ema programs ayaje ne yeye eye mo na mo ma ya vim mo programs ayaje ne yeye enti si yeye programs na se ba bia de na mo nya eye abuntu ya mfo eye mo nka sabi nyansasam sabi mano da sumina so aya mon kanya nsasem ntre aya mon tinitini ye astu we kanzo mechiao aya mon tinitini ye anya se ye betena se na ye di atem na atem gidie ne so wadi na ya ofemti me say se wotumi ma me one single culture in Ghana yen culture ba ko a e ma yen disrespect panyini a metu chabi amao unya bi enti enka ya mamera ne ya mane ho eni ya nkochem eya abrofo ne kochem ne ho eno de you support it eno de woni je ho eno de ya ofe se akora tumi di panyini atem eni ya mamera ne ya mane mu na mo no e wa abrofo ni mu na bi mo betena abrofo ni na wo masua se suban no na omo portray suban ne wa abontene na wo soso so won so ya ofe se nipa ne dai se suban na di eno de woni je ho na obi se ne kondo se be ma fa ne to a woni na eko enya abrofo ni su abrofo no legalize ne wo mo mamu enya abrofo ni su omo mfa nya adwuma wa ha Argentina no de won soso ala na ne de won soso enyai wo ba entity wo ba e was a coin so da entity wo banka say me na me ba na wa abrochire nti me ba no esansa abrochire ye giant kora anyhow ema wo munyini better than disrespectful children no me so me that me ma awo munyini da bi ebeya me ya say me wo me baba na me baba ne be kwa ko hia be ma
na bema ne be ware me baba no na bema na waware me baba no emfa obuo ma me ma hwe abofra na me nanyini ma tete abofra no ama na duru baabi wo de da kro pe be hunu no na wo be fa ne kotena ya omfa buo ma me busa omo wa konto mu ha ne se suman enkoso aburafo mema ene wo mo ma wo mo bu wo mo nsew no mo ana omu ni sa time no bibusa abroni baako em se last time na wo kasa panyini bi ho eni ha na mkato em se adenti no wo mo de se omo kasa panyina oche wo mo ho a wo mo mfa obuo nto sa o kata em se age does not exist. Asemo o kata em no o kata em se age does not exist. Enti se wono no nini pedua na nyini anase wokuta poma anase ni de ayeye frɛ ni age no ekɔ nimu no na wono ne wo fom ni nti ontumi nka nanim anase ontumi nkasa ne ho anyhow idino se amehwɛ ni se ana me bo mitirim ko abibifo nyame boyo abibifo baby antitia yade titi ya free ya mofra se antitia hwɛ me se amambere ani amanne ya ye nananom di gu akwan so a ye no yade titi wo ye man mu no yade titi ye ewo ye bibi man mu no and you're one of the best oba chini wiase afa na nyina ade eye mienu eya aborofo yi ni abibifo chini aborofo nim na bra bibifo mu na hwe omo bu ade mitimi ni aborofo ni bi hia mitimi mehwe a mimfie wo ni mu chani bebrebe be 10 years bet me di obuo ni ani die man enti da bia wo mo me no wo nam no ya na dodo na afi se magimi enye gimi ni magimi o mi bu nipa me yi wo ojo adi manipa mi bu nipa se wo ya akora se wo ya panyini mi di obuo ni ani die ma o se de tie bia no mi di obuo ni ani die de ma o eye ne kore sanko fama ye video wakasa etia panyini bi pen eye ne kore sanko fama ye video akasa edidi panyini bi atem bet man shada metena se atem didie ni throughout na me di be didi panyini no medie eya samba ko mienu na me ba asa be beka ni nyina ne se yesi ye nyane no mama yenti ase onyame ba kromo okay maybe me said the missing can because what we don't respect we pretend cause of fear there be any part of the warrior enye na aka chere na obekum ontumi nyohe obetumi akyerɛkyerɛ waadwene de akyerɛ obi betamawura mfise mpanimfo se de wobedua bia no efifi ma wo wutwa so aba ade biara wodi behye fom bia no efifi ma wo ema wutwa so aba sana kasa bia wo beka gu mframa mu bia no ebe fifi ama wotwa so aba suban na wo dan na die no emre bi bedru ye be dan se suban na die akyerɛ wo ɛho no na wo behunu se na ɛya se eni kwanse sa akora ne kasa ne tia wo na wo be kokoka nnome bi di ato akwara no so afa nnome no anane ama wo so a na eba wo ma so adibuo ho me nsuro nipa me nsuro nipa bet me bu nipa me life no me nsuro nipa bet me bu nipa sa omo nim me no omo nim me no especially wa kontu mu ano omo nim me no ugu se omo be ka kire o me ni omo hia enipa no me cha na kura no a me cut down the many panel me pata what you say hwe
to be awakened, no, and yet just to wake up from religion, and yet just to know about the Bible and the Quran say a lies, and yet just to know say Prophet Muhammad existed, and yet just to know say that Jesus Christ existed. No, to be awakened, no have a lot of things to do with the respect. Enti Sako omubu sunimu a yesi di waja ene wonani na won kwana ware ewa asase so e ma wura mfi se ye bibifo ye manya ye firi mu no e different from omanya abrofo ni firi mu ya sase a ye teso no e different from asase a abrofo yi so. So there are some things ebetumi aye negativity dia mayen wo ye man na ye timo no. But a bedroom for you and to me negativity that. The Patawati has said, a bedroom for you and to me negativity that. Mammy Musa, many about Chromo, me Patao, Mammy Musa, enti, a beso one me, so oba na. Obani benyini abedu level bi na wo kasa wanim anyhow a wo free say ensam na wo ka kire no ehaw enti wo wani bede sadia ne be yo fe ana wo be wo baba na be ma bi baba be ware wo ba ne di na kofie na ekire no be ma ne be kasa wanim anyhow wani bede ana Trinity be chiao ye before ye wo ya mamre ye wo ya mande ye wo kwan ye fa so ye boy ye bra ye wo kwan ye fa so ye live your life said ya me kan ye no me free Ghana and I will always be proud as a Ghanaian. I will never regret being a Ghanaian. I will never and ever regret being a Ghanaian. And also enti ena me bedu abrofo kura yi mo no me say ye won niema bi asa niema no eye chiwade wo me man mu a me practice na me ko me man mu a makodan se suban na di wo ho me ma me ne papa e wo me wo mo ma me no wo mo papa e wo mo no me pa cha what ase o mo titi wo mo wo obuo kwan so. Enti maame ni papa e wo me no omo nso wo me no omo nso di sam tete ya no maame eno no nkire se me firi me maame ni papa ni nkyai a me beturo kontuo mu ha me mesua suban foforo bi a se me kofia anhwe yi a me kwakọ kase tia me maame because abedra brofum enwu sa brofo kaseti omo maame enwu sa brofo kaseti omo papa Broni akora wona ni papa na mabontere korara wotimi tia ne papa no papa gina wo se ya no wo hwe no emere bi ena ma se suban ni dedi wo krom ha omo wo mere bi a etede bi a omo sai esa ha wo omo se omo kuta sa mara no bet omo jemu onjei ye nananom ma ye kwampa tire ye kwantenene ama ye ne kwanya ye befa so a ye benante wiase mu na ye de de ese ato de ese ye tu kwanya ye se da bi ye nananom no mo gimi enti sawo kwato se obi ye Kristo ni na wo ka se ye nananom no mo gimi a na wo ye awaken soul na se wo fu aso se obi ni di panyina tam anyhow a kawani tum because ni pakro ni yepe kawani tum because on fu aso say akora bebu panyini entity a wo de man yai enti ye nana no no esan say na eduru hono mu a wo ma beda ne agimi fo de ama wunti no say na Kristo ni bi so be ka to say nana no wo so mabo sumti no wo magimi o kwato akawani tum na ne yepe because one nana no wo buade one nana mo de adebuo de tete wo mo manom
and I will say what better control my own adibuo ne mfaso ni so adibuo ne manipa ye timid adibuo ne maye Jimmy entie na na ne wo ma Jimmy wo control akọ anu tum na anu wo ye pe said the mechanic beginning of my teachings, you know. At the ceremony, I got here Hadisa. I can't say more. I yell you who are commissioning Muhammad or back at your saying you're authentic. And say, a working son or better than a control mal. Well, who say, I could to me cassette ya penny. Nessa. Well, one and near Gia. Now, Cocatrelli said, Yama in Nimono, Sashubani Nimua. The announcer back out or say, Yama in Nimono, and you're authentic. Authentic in the point of first or back out what they say. Am I yet timid? Sam or back out. In the honor of person what I said, there be Sako Channel, they were rejected, and you authentic mano into a rejected. It is a may awake. Now, say, who be awake? Because meaning say ye mu bebrebe no aye awake no disrespect abaye ye na duane ya ye die ye di na pa wi anumre no meaning say na ye mu bebre wo religious mu ye join religious organizations you know na ye buade so either you being a Christian or being a Muslim now we respect because the teachings of Islam and country said don't your friends, the teachings of Islam and country also yakura kasapanyino anyhow. The teachings of Christianity and country also yakura kasapanyino anyhow. So whether you be a Muslim or a Christian, certain one woman na you far better because respect. Eyadie hunya wasasi so obuo wo de ayam fa ne se ne ayamia ba nyame ba kromo kan ye no eye no kore eye suro bra enti bibo obi ye wade na ade na wo ye wo no wan fi no a chese wagimi ana mama kan sam kire wo me message na me ma ne ne no enye empanimfo a woman say ya man no ye kan wasem no edunti na me wa na emo no de enti a me wa ha ni say ye yesi ye awake mama ye hunu kwan ye befa so a ye kasa trampanimfo bi a wo mo che ye ne a ye kasa trampanimfo bi e di ye nim as leaders a ye hunu kwan ye befa so address message ne di ama wo mo enya tem didie na be ma mpanimfo na jaya brabobone na omobo eye nyansasema ye be kan se de me kan ya no ubetumi aka nyansasema tele be donyame panyine oda wontumi na wo be dina sam wo kan ya no wo sa wontumi na da ko wo se waka nyansasem na atele no to be awake it's not what you think. Papa, I to be awake, you know, it's not what you call yourself now, no. To be awake, to be called an awakened soul, it's not where you are now. You are far away from awakening. I tell you, I repeat, to be called an awakening soul, it's not where you are now. You are far away from awakening because you don't respect. Said the MD Kaka, you know. Ope Busa, Ana Fawani to Wabia, were ye deep into spirituality, spiritual gurus, you know. Omoye so strong. Ne wamani hunu adie no omo ye deep in spirituality no they respect human beings a lot, not even human beings, they respect everything, they know how to talk sa okasa okura ne hu yie
wɔkora na no yie because they know the consequence of being disrespectful. They know it. The consequences of being disrespectful, they know it. Enti obi biara wobeye awaken biara no ekora na no yie. Wo ye obi a wo obuo ni anidie even ema abofra ya wo no he. Amenka asem kire obi wo ho ana ya wo no wo ya abofra. Nanso sonsom mu no dibire kuta no no. Wo wuni se dibire no. Wo kase tia no a ya niema be kɔ obone. What da menyane? Meaning what da? Why? What da menyane? You are not awake. You are just a talkative. You are just a broadcaster or whatever you said you can do. You are just broadcasting just to let people know say also war. Say o ka tell me say the wo ya no e can awakening no the wo ya na e for the betterment of Ghana. Obua because you be ji wo minus wo e no kore you be kun you be bum panimfuo no you be ye die betum bia be ji oman ne die si wo ye no kore enipa wo mu nyina no emu ade adibuo nso e wo nsunso so wo nipa abara boso enipa wo mani mu nyina no emu ade se suban no a ye hunu wa kontuo mu aro se no ne ye pese ye kire ye nuanom ne wo fie dia suban bi a ye hunu wa kontuo mu no eno ne ye pese ye portrait no wo Facebook e ma ye followers esua na wo mo nso de kire wo mu nuanom ne wo mo manom dia and here we are stay far away from awakening. We are still far away from awakening. Simple as ABCD. We are living in a mysterious world. And I was a woman near I was a woman bibi. I was a usia bibi. Eya bibia so na was a utie free obi ho. Atam se wotoa. Eya atena se na wo so busa wo busa wo questions. Busa wo questions and you will get answers. Sure. Oba asase mo ya make no. Try it and see. What wa? Eya busa wo questions. Wo betumi busa wo question. Ebi wa that very day no wunya answer. Within 2-3 days, when I'm wow, who say, wunya informations be. Me pata what you say? Opa try sa die we na we. Ewi ase no e na ho kwasa ase de ye hunu no. Ewi ase no e na ho kwasa ase de ye hunu no. Sabo se omo a wo mo nyi nyame bia ni that is 8 years na mo besua omo a. Bra 8 years that 8 years wo mo bu ade pa. Omo nyi nyame bia ni no. Omo bu ade mpote omo nyi nyame di no. Omo nyi nyame bia ni. Omo bu ade pa. Na omo odo enso. Obuo ehun nya woni pa brabo. Nti se okotu se wunu ya bi etu anamo bi a eye aboa wunu ya no. Na tire no wo bia wo no. Because unim se nye. Sa wokotu se wunu ya bi ekuta message ne ye ensa no wo ka ne to asomu ebe boa amanye hwehwe ne yensa aka odi atem dodo a eye aka kire no why eye aka kire no because mpanimfo si de wo twasa no eye na won tan hu se ne chirachia eye wa wudi na chi no eni ntina meka ne se ye messages no ya no no a ye wo Facebook na ye kire no ya na ye hwemu a mu follow ye no no anasa mo hwe ye videos so mo share ye videos so no eya na ye hwemu se adiye bi ye kuta message bi na message na ya dey ba abontene no money je message ne ho a eya na ye ni je ho se ye be ye message ne mo e de aba
Nessa message, what trust no who said there be, send coffee good the good message our day my name me koye wo fa so address message enya sinipi na ka kire sankofa na sankofa na ni beje na wa appreciate you de bia ya kan said ye no enye ye ni o ye ya ma yinchirima ye no ne de ye nam owo kwan so se woti ase de etena kora wo betumi ewu enti ya no ne de ye nam owo kwan so aye koro omo aye be wo omo no omo a ye nyenyem wo omo no omo ntini ye sa message we no bra enti message na ye no moma ye nya message ni in such a way say enkora ne be hunu a omo be pick bi afiri e ma ye mpoture so ba bi a ebe ma ye nkora na sei ena ade ba konso a yare say yesaya messages no ewo ye bia ye nkasem enti bofra bi ba wanim se nipa so message ye asankofa was so camera within 2-3 minutes no nya 7k eni e gani kanyansa sem mami nkotie no akora na fa book akora na fa phone na open sankofa e video wo pasia ujimi aboa panyimfui panyintoto panyini kwasia sana watini wo video ni no wodi akosi me make point na so adi atam ne doso akora ne be pick say eni aboa ne kwasia jimifo panyintoto wo fui no eye kasa eye ti ma me nso me mfa na akora ne nso apeke na ordinam okasa anyhow because eye na ye kire no ye no mo no ele ye di kai ele je ho enti ye bebo ma ye ma no mo tie ye bebo ma ye nia no mo tie ye nia no mo no nso di banyini omo de benante se de me kan ye no oman Ghana ye me ene wodia ye nyina na wose ye come together ye je wo man ni si wo enipa bi wo man ni mu a omo na nka wose omo ye oman ni ye nanso kwa amodu oman ni fa so ne nye ye wo kwan say ye kan ye wo every right say ye kasa editie wo mo say wo ye wo hene say wo ye president say wo ye chairman wo ye minister wo ye MP whatever ye wo kwan say ye kasa kire wo mo na ye ma wo mani da ho wo niema bi ho eye ni da ho nsem ene ye be ka kire wo why me pa cho ma wani na ho adibuo said the American no eye se nipa obebu ade me last asem American am de atwato nam de dwumadie na sie ni se oka awakening souls no o feel say we are part of awakening souls no a wo mo support disrespect because we betena come to you we hunu say I was shocked the last time me hear video bi edify one of the Facebook bloggers no na me wie na me ko kai comment ba ye no na me hwe omo ye comment no against me ebi mo kura tire didi mi atem no na me hwe omo they call themselves awake na me be hunu say midnia bi ade no ensem fata na maba betena si America no omo bashe me rough but I'm because we almost said they are far away from awakening. I know what they can say or my awakening, but they don't know the meaning of awakening. If you know what is called awakening, you will respect. Abrafunu was subai. Abrafunu, woman titi ya omode ma omomba do. Woman jai omomba benyini. A woman bu penyini. Wote ba simo. Wote mi se penyini pa. Penyini pa. Tini mani se obegina na naso. Na akura ketewa bi ti basi akunwam. Na wotwe.
wo twene jot no kra de omo ma ye nom jot no wo bass na emo no akura ketua na one ne girlfriend ke akonwa so no wo fefe ne girlfriend na no na panyini ya wutimi wo se wo gina ho ne wo kire no enso akura ne mfa wo after all wo ye nipa wo gina ho aye me gina ho aye bet unu se be bia ni mfie akoduru no wo mfie nduru ho enti se suba we no mono mati atum se eye a ene ebra moma yan reject all our cultures no yen cultures ni nyina no moma yan reject na afa yan pick the cultures of the white man, the white people no yan pick omo cultures no yan fa gaism nyintum yan ni Christianity ntum yama Islam nya adwuma de keka ka hu nyina no yan fa yan ma ne nya adwuma because yan nana no mo anya ya ne pa bia entity e papa bia ni wo hwe mami kan say awakening source ni bebre gitumu say yan nana no mo anya ya entity e papa bia sa na meka no me message no sa na me conclude no awakening source ni bebre no agitumu say yan nana no mo na anya ya entity e papa bia enti se wo bi buade a enya ntete e papa no enti yan to nkene enya ntete e papa se wo maami a na wo papa betete wo se bupanyina wo chew enya ntete e papa se yen ntete e papa eni enka wo ba ka wo medi matem se alentina sankofa ehunu se eya na dodo na adiri yo bo se sankofa wo hunu se nipa ni wo viewers enu ntina wo ka sa asem kire me wo mumu hwan ena edi kan o Facebook ansa na meba me ba ya nche sa wo bet me ba ya che Facebook mi nya ye kura no me ko 4 years o Facebook mi viewers ne sa akwa duru kura na ye 40 bet me ba na se bi nya nipa 2 3 kura na me ni je ho because mi ni musensem o America nya nipa nyina me betumi ya som enti se mi nya nipa mienu nipa miensa o betumi ya som dia tete o mama me ni beje ho dan se me nya 7-8k na me wie na ntete ya be kwa bontene nya ntete ye pa bra yede niema bi gu akwam sa niema ne be ha ye ndaache me da mase me di mo besia e da foforo ye beto aso se dia me kan ye no se wo se wo ye awaking so na se wo se e ye normal se wo bi ye message a woni di mpanimfo atem na ma won ka asem no ewo obuo ni adidie kwasa na wo address asem no ewo nyansa so mfa nkyere ye mpanimfo because yadi ka kanyansa sem na wo ma mfa se bia ka ne adidi atam ne di wo modea bra I repeat myself said you are far away from awakening. You are not even sleeping, you are dead. Wo akasi abesa wo foforo wo na me ka kire wo why enti ebeya ma say obesa join Islam and ebeya ma say obesa join Christianity me video mo we no obi amefa na out of context say na die me gina say yes say yen san ko join Islam ni Christianity ma obi a emfa me out of context Jagban me chia ma obi amfa na out of context me say wo se wo be ya awakening eya busa bibra 2 no bibra 2 ni ebusa ne say atheists will follow wo and answer wo hwe wo videos no do they respect or they do not respect? Atheists respect people a lot and obi biara nso a waye so awakening into spirituality no waye guru wo no say ni pari bu ade busa won say Argentina
San kofo ni puwa de na wo se wo pese wo duru sa guru ono wo muwa de he ewiase no Abraham Bimushe the can say asem was say there are truth in every religion but all religion is false. There are truth in every religion but every religion is not truth. That's it. Enti se okotu se enkremo sumuni mono wa won kire na ma yebu ade a doesn't mean say free nyame abusumfie yebu ade de pacha wati ase enti se wo se wa be ya awake na wo be ya awake no wo dia woni adibuo tonkwanta amapai de a ene me ka kire you are not asleep, you are dead. This say ye wo ofoforo ansa na wani aba wo so. Why? Madam Makramo. Prince Line mechiao, Trinity mechiao, Benjamin Apia, mehu na agbewa mechiao pa Nyameba Kromo mechiao, Astewell Kanzo, Akosia Oforiwa, Tompewale, Vincent Amoakon, mechiamu nyina emobia akwaba. Na mede dwumadie no besia sɛ de meka ya no mede dwumadie no ebesia menim sɛ ɛda foforo no ye besane ahia na ye di nkomo bie sɛ machadi no wani die ho a ɛyɛ awoso na fama wonua why mede ase pa baba musa mechia wo chia ba bia wo bi abawie mede ma no osi ti no ubetumi ahwe ubetumi asa akobak na wahwe mede amase makram. Bye-bye.